வணக்கம் நேர்களே, இன்னொரு லெட்ஸ் டாக் எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல we are so thrilled. ஒவ்வொரு லெட்ஸ் டாக் எபிசோட்லயும் நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேனல் மெம்பர்ஸை மீட் பண்ணி டிஃப்ரெண்டான டாபிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதே போல இந்த முறையும் எனக்கு பக்கத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேனல் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். But both of them are from the same organization, Canadian Tamil Alumni Association. And Ingali side I have Niroja Arlanandan and this side Pranavan Ganeshalingam. இந்த ரெண்டு பேனல் மெம்பர்ஸ் ஐயும் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க இந்த ஷோல, so you already know them. And Indian episode sponsor is the owner of GT Brokers, Guna Duresingam. So thank you GT Brokers for sponsoring this episode. And our episode topic is life or critical illness insurance. Do we need this? So life or critical illness insurance, do we need this will be the topic for Let's Talk today. And our episode topic நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல let's talk about the quote for this week. The quote is, ஆசை இல்லாத முயற்சியால் பயனில்லை, முயற்சி இல்லாத ஆசையால் பயனில்லை. So I don't know, Pranavan, Niroja, உங்களுக்கு இது விளங்குதுன்னு சொல்லி Pranavan சொல்லுங்க, என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கோட்டை பத்தி? From what I understand from that quote, to me it's like without, like, you might have the motivation for money, you might be motivated by money, but if you don't have passion for what you're doing, you're not going to go really far in life. On the other hand, you might have a lot of passion, for example, healthcare or taking care of people, but if you're not motivated to become a doctor or a nurse and put those hours in and go through schooling to get to where you need to be, that passion will be wasted, is what I get from that. Thank you. And Niroja? ஆசை இல்லாத முயற்சி இல்லை, முயற்சி இல்லாத ஆசை இல்லை. That to me actually it sounds like a formula, and tandem, they go hand in hand absolutely. And anything that you do in life, any goal, any passion, any dreams, அது sustain பண்றதுக்கு கண்டிப்பா டெண்டம் தேவை, ஆசையும் தேவை, முயற்சியும் தேவை. அது நீங்க செய்யக்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணும், உங்களுக்கு பெருமை வரணும், அதெல்லாம் வாரத்துக்கு கண்டிப்பா டெண்டம் முக்கியம். Okay, perfect. Exactly, that's what it means. Motivation and passion, right? Passion இருந்து motivation இல்லாட்டி அந்த passion just ஒரு ஹாபியாவே போயிடும். அல்லாட்டில் motivation இருந்து passion இல்லாட்டில் then கொஞ்ச நாளைக்கு நாங்கள் செய்யலாம், and then you know it's like நான் ஜிம்முக்கு போன கதையா தான் இருக்கு. நானும் தான். So definitely passion and motivation ரெண்டுமே தேவை நாங்க எங்கட லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு. And definitely I think the owner of GT Brokers, Guna Duresingam, has both of them to be successful today in this industry. So நாங்க எங்கட sponsor we will be meeting very soon எங்கட episode discussionக்கு பிறகு. So stay tuned with us. And so Niroja and Pranavan, life or critical illness insurance, do we need this? இந்த இன்சூரன்ஸ் வேர்டை கேட்டோடனே எல்லாரும் தலைதறிக்க ஓடுறது, ஏன் இப்படி நாங்கள் ஓடுறாங்கன்றதை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு லெட்ஸ் டாக்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஐ திங்க் இந்த டைம் வந்துட்டு டு டிஸ்கஸ் ஏன் சில வேர்ட்ஸை கேட்டால் எங்களுக்கு பயம் தருது. முதல்ல எங்களுக்கு அந்த வேர்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதது உண்டு, நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களோட தலைகளை ஏதாவது ஒன்று நினைச்சு வச்சிருக்கோம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்லி. ஸோ அதால இன்னொரு பயம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து திஸ் இந்த லைக் இந்த பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த இன்சூரன்ஸ் அந்த வேர்டை கேட்டால் ஸ்பெஷலி எங்களோட கம்யூனிட்டியில் எவ்ரிபடி ரன்ஸ் எவ்ரிவேர், ரைட்? ஸோ ஏன்னு சொல்லி நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் டுடேஸ் எபிசோட் உருவாகி இருக்குது. ஸோ நிரோஜா, நீங்கள் சொல்லுங்க, why do you think people run away in the insurance அந்த வேர்டை கேட்ட உடனே? Well, நீங்க டின்னருக்கு போய், let's say Saturday night நீங்க டின்னருக்கு போனீங்கன்னா அதுக்கு $40 கூட கேட்க, that's tangible, right? As a, you know, you can actually feel the pleasure and it's an experience. But something like insurance, you're paying into it, but it's not something that you see right away. So life insurance, for example, நீங்க லைஃப் பூரா பே பண்ணி கொண்டு இருப்பீங்க, but you're hoping to never have to use it, right? And it's something that it is not necessarily benefiting you, but more directly for your loved ones, and you're protecting your family. So I think that's why கூட பேருக்கு பயம் மட்டுமில்லை, but also அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது car insurance மாதிரி, right? You're paying into it, but you're hoping that you never have to use it. And if you do use it, then you're probably only going to pay more in premiums the next year or the year after. Okay, so I think நீங்க சொன்னதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வந்து எங்களோட ஹியூமன் மைண்ட் வந்து எதையும் நாங்கள் செய்யக்கல வந்து we want to see results or இல்லாட்டி we want to see it, right? இப்போ சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட்ல போட்டா அதை க்ரோ பண்ணி we want to see that அதை எடுத்து நாங்கள் ஒரு வெக்கேஷன் போகும்போது செய்யறோம். ஸோ இதுக்குள்ள நாங்கள் போடக்கல we are not seeing it.
ரைட். அப்ப அதுக்கு தான் எங்களுக்கு பேஷன்ஸ் இல்ல. அதாவது நாங்கள் இறந்தா பிறகு இது யூஸ் பண்றதுக்கோ லைக் ஐ மீன் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் இதை பாக்குறதுக்கு நினைக்கல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட்ஸ் a turn off மாதிரி. அதால தான் we are getting scared, right? அந்த பயத்தை தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி we have to make the necessary changes. நீங்க சொல்லுங்க, what are your thoughts? நான் இப்போ என்னுடைய அம்மா அப்பா கேட்டால் my dad for example he's retired, நான் அவரை கேட்டால் ஏன் இன்சூரன்ஸ் இல்லை உங்கள்கிட்ட, why don't you take life insurance, he'll say like என்னுடைய அப்பா he doesn't believe in insurance, he's never paid into it, so why should I, like if my dad didn't believe in it, why should I be paying for insurance? And a lot of things, also another thing for people who are living paycheck to paycheck, it's also another expense that's coming out of their account, right? And they're not educated enough to justify that additional expense coming out. It's kind of like a savings account or like a prescribed savings plan. I guess people are just not educated enough to like basically commit to it. Yeah, so that's definitely one thing too. என்னடா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி paycheck to paycheck, right? Paycheck to paycheck வாழ்ந்தோன்ற கேக்கல எங்களுடைய necessary இதல் வந்து first let's pay rent or mortgage, and then பிறகு சாப்பாடு, and then clothes, and then people like me, I change my hair color every 3 months and buy my shoes. So அதுக்கு நான் போடுற லைக் காசை வந்து ஏன் என்ற லைக் ஏதாவது எனக்கு ஒன்று நடந்தா என்ன அதுக்கு தேவையான காசு லைக் டு புட் இன் டு தட் பெனிஃபிட்டுக்கு ஏன் என்னால் முடியாமல் இருக்குது, ஏன் நான் அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறேன் இல்லைன்றது. லைக் இங்கே நாங்கள் படிக்கிறோம், we go to like prestigious universities, have all these degrees, right? பட் இப்படியான ஒரு இதை வந்து ஏன் நாங்கள் திங்க் பண்ணாம விடுறோம் எங்களுடைய யங்கர் ஜெனரேஷன் என்றதை பற்றி தான் லைக் we are actually concerned, right? இவ்வளோ ஒரு படித்த சொசைட்டியில் நாங்கள் வந்துட்டு முக்கியமான சில விடயங்களை வந்து நாங்கள் இக்னோர் பண்ணி கொண்டு போகிறோம். ஸோ நாங்கள் எங்களுடைய இன்னும் நிறைய லைக் பாயிண்ட்ஸ் டச் பண்ண வேண்டி இருக்குது. பட் பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் go for a break and we'll see you soon.